আপনারা দেখছেন এটি সিভেন কাস্ট, দেয়ালটা আগে চিপিং করে নেওয়া হয়েছে। আর দেখুন ওই চিপিংগুলো একটু ডিপ ডিপ করে নেবেন যেখানে মূর্তিটা হবে আর কি। তারপরে বালিশ দিয়ে ওই জায়গাটাকে রেকআপ করে দেওয়া হয়েছে। মাঝখানটা যে ফাঁকা দেখছেন ওইখানটায় একটি মুন্ডু হবে, কৃষ্ণের মূর্তি, মুখ, ময়ূরের টানার এগুলো কাটা হচ্ছে। দেখুন কিভাবে কাটা হচ্ছে। এটি একটু ওই তোমার ময়ূরের পালকের উপরে কৃষ্ণের ফেস আঁকা হবে, টোটালি 3D করা হবে। তবে যে ড্রয়িংটা নিয়ে কাজটা করেছি সেই ড্রয়িংটাতে ময়ূরের পালক ছিল না, এটা নিজের আইডিয়া করে করা হয়েছে। চ্যানেলটি দেখছেন আমার এই চ্যানেলটি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, আর নিচে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করবেন যাতে নতুন ভিডিও আপলোড করার পর আপনার কাছে নোটিফিকেশন পৌঁছে যাবে। ভিডিও তো বলবো যাতে ভিডিও যদি আপনার ভালো লাগে তাহলে প্লিজ একটু লাইক শেয়ার করবেন। আপনাদের লাইক শেয়ারে আমাদের ভিডিও করতে আগ্রহ বাড়বে। এটি একটি মন্দিরের দেয়াল, বুঝলেন? মন্দিরটা হয়তো আরও একদিন দেখাবো আপনাদের। মন্দিরটা ভালো মন্দির মোটামুটি। আস্তে আস্তে মুখটা ফিনিশিং করে ফ্রেশ করে দিতে হবে যাতে ভালো লাগে দেখতে। আর প্রোটেক্টের মতো চোখটা দিলে খুব ভালো লাগে। ভিডিওটা বানাতে খুব অসুবিধা হয়েছিল, ভাড়ার উপরে তো ফোনটা রাখাই যাচ্ছিল না। ক্যামেরাটা কীভাবে রাখবো, ক্যামেরা নেই, ফোন আছে, ফোনটা রাখাই যাচ্ছিল না, কীভাবে ফোনটা রাখবো। মানে স্ট্যান্ড আছে কিন্তু ফোনটা রাখতে কোনো প্রসেস পাচ্ছিলাম না। একটা বাঁশ বন্ধ ছিল, বাঁশের
এটা কিন্তু হচ্ছে তোমার এই